murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa MAZIMPAKA Mohamed, nkaba ni mu cyiciro cy'ubucuruzi cy'abatransporteri international, nkaba ndi no mu mushinga muhatashye uyu munsi wa chic muri collective investment. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashima cyane icyizere waturemyemo, bigatuma natwe tugira icyizere cyo kwishakira ibisubizo. Icyizere cya mbere waturemyemo nuko abanyarwanda ubundi imikorere yabo twakunze gukora kuva kera. Twatangiriye muri Matewusi turi abacuruzi bato, turakura. Abajyaga Dubai barabizi, buri muntu yijyaniraga udufaranga ku mufuka we akihisha mugenzi we kugira ngo atamenye ibyo yaranguye, ukagaruka ugacuruza wihishe kugira ngo abe ari we wunguka mugenzi wawe ntabone ko akazi wakoze. Ndabyibuka umunsi umwe turi muri Jari Club aho bubatse Marriott ubu ngubu, watugiriye inama, watubwiye uti mu gihugu ndabona harinjiyemo amafaranga menshi mu mapuro, ariko nareba nkabona ntayo mufite, ari yagiye ayo mafaranga kuko turashaka turayabura. Ubundi urongera uratubwira mu matora watwakiriye twarakoze amatora muri 2003, ntabwo icyo kintu njya nyibagirwa. Turi mu rugwiro atubwira uti reba mwakoze amatora, mwatanze amafaranga, abazungu barayatwimye kubera ko mwishyize hamwe. Ayo ni amasomo twagiye dufata. Tuvayo tuza muri Matewusi, buri gihe tukireba iyi Matewusi dukoreramo n'amazu y'ibiti, n'amazu ya rukarakara, n'amazu n'umwanda muri macyuhari uraho ngaho, ari Matewusi ari commercial. Tukeze tukavuga ko tuzakomeza dukorera ahantu hameze gutya, kugira tutakwishakamo uburyo twakubaka inzu twe dukoreramo twiyubakiye twese hamwe, kugira ngo twimuke duhe amahirwe igihugu cyo kudevelopa iyi Matewusi na commercial. Turicara tugendeye ku bitekerezo byanyu, tutendeye ku byifuzo byanyu, ni intego buri munsi wahora gutubwira yo kuvuga ngo to dreaming big, gutekereza ibintu binini. Icyo gihe ndabyibuka hari muri 2005 twatekereje umushinga wa miliyari 30. Icyo gihe nta mafaranga, nta muntu agiraga ayo mafaranga, miliyari 30. Dusaba ikibanza, ubwo n'abandi bari barimo babitekereza. Dusaba ikibanza hariya muri Eto Muhima, dutinzwa na za administration za kera wavugaga mu kanya, uvuga ko abantu batindaga. Duhera muri 2005 dusaba ikibanza, kugeza ubwo ari mwebwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika ufashe umwanzuro wo kukiduha. Nagira ngo saba abantu bashi wowe wenyine ntiwafashe umwanzuro wo kuvuga ngo icyo kibanza niba kibaye turakibaha, duza twihishinga. Tuvuga nyakubahwa Perezida wa Repubulika aratugabiye, tugomba gushyiramo ikintu, kuko nizo ndoto twari dufite. Twavuga ngo tuzubaka ikintu muzaza gutaha, nizo ndoto twari dufite, kuvuga ngo tuzubaka ikintu nyakubahwa Perezida wa Repubulika aze agitahe. Turishimye pe ko uyu munsi waje ugataha ikintu twagiriye indoto zigasoza uko zabaye. Ntago byahereyeho, abo twakoranaga muri Matewusi abato nabo batekereje ikindi, n'abari bakuru bacu nabo batekereje ikindi. Ariho ubona KIC soko, ariho ubona Mike ku ruhande, ariho ubona mu Gakinjiro. Abo bantu bose twari turi mu ishyirahamwe rimwe rya CGDR, tugenda duhimba kampani. Izo kampani zo zabyaye uriya musaruro mureba mu mujyi, kandi tukaba tukwijeje igihe cyose uzaba turi imbere utuyoboye, turagushyigikiye. Watwemereye ko baduha ikibanza, kandi ndakangurira abantu bose ko kiriya kibanza tuzashyiramo shike nibura 3 kugira ngo abantu babone ko dushobora kwibonamo ibisubizo. Uyu munsi dufite ikibazo cy'aho abantu batura, dufite umujyi upfa nijoro. Umujyi upfa nijoro ni ukuvuga ngo abantu bawukoreramo ku manywa, ariko nijoro ugahita uhinduka ugapfa, nta kintu kirimo. Abantu bagateye gutera mbuteyaje
Kimironko na Kicukiro turashaka ko dukora tugaca akajagari kari mu Muhima tugaca akajagari kari hafi ya prison tugashyiramo inzu zisobanutse abantu bagatura hafi aho abantu bakora business hafi aho ngaho ku buryo uzajya uhagira nawe wahabuka ufite abanyarwanda bandi murakoze yakoze mfashe dushimire shike reke dufate ijambo muri uru ruhande hari abahuze bamanika abaha imbere muranyihanganira turagerageza gusaranganya amagambo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nge nitwa NSABIMANA Jean nanjye ndi muri mu bikorera mu rwego rwo kubaka numwe nanjye bumvise kubera ubuyobozi bwiza mwaduhaye muri rwa rwego rwo kwiha agaciro no kwishakamo ibisubizo nanjye nafashe iya mbere mu gushaka kugira ngo tubone amacumbi aciriritse kugira ngo buri muntu abone ahantu ho gutura nafashe iya mbere turimo kubaka amazu ageze ku 1000 ngira ngo utekereza kubaka amazu 1000 ni muri ya ndoto nziza kandi umbivuga tumaze kujya ku mazu ageze kuri 260 ngira ngo 8 tukaba tumaze kugira abantu bageze ku 127 bamaze guturamo bikaba ari ibintu dukoze mu gihe kigeze ku myaka 2 twatangiye mu ntangiriro z'ibihumbi 2014 muri rwa rwego rwo kugira ngo tubashe gukoresha ubutaka neza twatekereje kudagomeza kunyanyagiza amazu hirya no hino dutangira gukora za nzu zijya hejuru gatoya ku buryo dufite inzu twakoze ya NT1 aho imiryango 8 tura mu nzu imwe ku kibanza cya square meter 600 ubwo no kuba cya kibanza umuntu umwe yaturagamo ubu dufitemo amazu twabanje gukora icyitegererezo ageze kuri 5 ubu ngubu ayo ngayo 5 y'imiryango 40 nayo amaze kurangira batangiye kuyaturamo ariko nayo tukaba dutekereza kugira ngo bazabe bamaze ageze kuri 500 y'imiryango 2000 kubw'ibyo rero muri rwa rwego mwadushishikarije kandi duhesha agaciro turimo turishyira hamwe ngira ngo nkuko hari ibikorwa byiza by'indashyikirwa yatashywe turashaka kugira ngo tubone n'ukuntu twakwishyira hamwe muri rwa rwego rwacu rwa private sector none dukorere hamwe ku buryo ayo mazu dufite araciriritse ku buryo bushimishije dufite inzu ziri kuri 17,500 tukagira izisumbuyeho gato ziri kuri 25,000 ariko kubera guhura n'abantu batandukanye b'ingeri nyinshi hari abo wenda ubushobozi butemerera neza kuko ari gukoresha banki turimo guteganya ko ubu tugiye gutangira mu izi ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uburyo twakora izindi nzu zigeze nko ku 1000 turimo kwegerana na bagenzi bacu muri private sector kugira ngo twishyire hamwe ndetse n'ikibanza twarakibonye tushaka gukoreramo hafi yaho ngaho tugashaka nibura inzu itarenza miliyoni 12 nabyo birashoboka ngira ngo ndetse dufite iyo twamaze gukora icyitegererezo ubu rero ni muri rwa rwego rwo kwiha agaciro no kugira ngo twishyire hamwe twegeranye kandi ibyo byose bitubikomora ku miyoborere myiza mwaduhaye nuko mwadutoje n'aka gaciro ku buryo tugiye hose tugenda twumva dufite ishema rwose turabibashimira nge nejejwe n'aka kanya rero kuba mbonye umwanya nibura kubashimira kugira ngo mwumve yuko natwe turi inyuma yanyu kandi rwose ibyo mutubwira tugomba kubishyira mu bikorwa ndetse nge nkaba nisaba ikindi kintu hamwe n'abagenzi banjye ngira ngo mu kwezi kwa 8 ni vuba n'utwemerera rwose ukongera ukaturangaza imbere tuzaguha amajwi menshi cyane hanyuma nanjye nkaba nkwijeje ko ibyo tuvuze ubwo rwose inyuma yo kumara kugutora tuzakumurikira nayo mazu meza tuzatubakiye amanyarwanda y'icyo giciro gikiriritse kugira ngo wumve ko ibyo dutuje twabishyize mu bikorwa tudakeneza bya bindi b'imahanga kure cyane ahubwo natwe turimo kwigira kandi turi bugufi bwawe murakoze cyane tugiye kwakira muri iki gihande hari kandi mugerageze abadamu namwe mwigaragaze abadamu mwasinziriye rwose wagira ngo ni muhari mugerageze mugaragare
abadufasha gusangiza ijambo begera umudamu muri iki gihande tumuhe ijambo kandi agerageze arase ku ntego. Murakoze. Sorry, I'm going to speak in English, Your Excellency. I do apologize. My name is Zia Uwikorera. I know the name should be proof enough for me to speak in Nyarwanda, but I'm third generation from Uganda, schooled in the United States. I'm proud to be a CEO of Avalon Rwanda. As I happened to come in today, I saw a good number of my customers. When I came into the country, I'm proud to thank RDB for the support. I registered the business in 2009 when everybody thought I was crazy, leaving Kampala to start up a company in Rwanda. Everybody was like, what are you going to do in Rwanda? There are not many people there. So I came and registered a company in one day and flew back the following day. In 2012, I was privileged to be selected to distribute for a multinational company called Rekit Benkiza. We know the companies by name. For a lot of you in your households, you use the product. So I don't know how many people by show of hands can say they use Dettol soap. Anyone? For those of you who use Nivea, show of hands for lotions. Danone for babies formula, infant formula, Cow and Gate, show of hands. You might not know where the products come from, but those products come from my warehouse. At the age of 33, I was a CEO of a company that at that time employed only 4 Rwandese. In 2016, I'm now employing full-time on my payroll and contributing to RSSB a number of 40 employees. I'm proud to say that we're 99% Rwandan, fully Rwandan. I'd also want to extend, which is always not the case for many traders, I would want to take this opportunity to thank, I can see the CG, Commissioner General. Through your efforts, Mr. President, one of the reasons why I was preempted to register the company in Rwanda was the openness and the lack of corruption. That you could walk into any office and basically just talk to anybody. I didn't need to have a last name that meant something. I didn't have to have my bank accounts disclosed. I just had to say, I want to see the Commissioner General and get the attention that I deserved. Today, I want to publicly say thank you very much, RRA, for delivering on the promise that you actually can support businesses. In 2016, I would like to say, Mr. Richard, Commissioner General, I know I must have been a pain this year with so many complaints, but I'm glad that my complaints were taken seriously, and I'd want to say that this year we will close off, Mr. President, achieving our target of 15% growth. In the same year, when I started out, as part of inspiration for a lot of young girls who are here, and those that might be watching the TV at home, is that you can start from nothing. When we started in 2012, Mr. President, we had a turnover of 49 million. We started the business in 2012, end of September, and by December we had the turnover closing declared income tax at 49 million. In 2013, that turnover grew up to 650 million. In 2014, I grew to 1.2 billion. 2015, we were actually at 1.7 billion. And we are hoping that this year we would close off at 2.2 billion. Anticipated growth is actually 4 billion by 2017. We have a team that actually works and dedicated. They're young, all of them ranging from the age of 20 to 25. So, Mr. President, when you sit down and look at your Vision 2020, we are a product of that. And just so that when you actually go into 2017, please take heart and know that you have inspired us to be who we are and to take on the challenge that I don't need to have pants or have a suit or have a deep voice to actually gain the confidence of people to believe that women can actually do what men can do. When I was growing up, I know a lot of women during my mother's time, there was feminism. I am glad to say, and I'm proud to take this opportunity, Mr. President, to thank you
for fighting that battle for us and allowing women to take their position in society and lead the country into a development that actually deserves. I'll close off by thanking Clever Mugabo, who I don't want to say forcefully said PSF would actually deliver on their promise, but Clever Mugabo, through your active participation and lobby, we will also close off 2016, Mr. President, with Avalon, owned by me, supported by 40 employees in all Rwandese. We'll have closed off, or opened, 2017, with our own fully owned, I haven't fully paid off the debt, but fully owned establishment with a 2,000 square meter warehouse in Gahanga that I will take ownership of February 2017. Thank you, Mr. President, for your support and vision. Arakoze, ntabwo ndi busobanure byose uko yabivuze, ariko mu magambo make yatubwiye urugendo yagenze aho yaturukaga i Bugande, araza yakirwa neza muri iki gihugu, bamuha serivisi kandi bazimuha neza, bamushishikariza gukora ishoramari rye, atubwira ukuntu yatangiriye ahantu haciriritse, ariko atugaragariza naho ageze uyu munsi, ndetse atugaragariza naho yifuza kugera mu myaka iri kuza. Yongeye atinyura bagenzi be bagifite ubwoba bibaza aho gutangirira, abereka ko bishoboka iyo umuntu afite ubushake. Turamushimiye. Munyemerere tuzamuke na hariya hejuru, ntabwo twaguma hano hasi, ndaza kuhagaruka, ariko munyemerere tuzamuke n'abariya bakure tubagereho, abasangiza b'amagambo dufatanyije barebe muri icyo gihande cyo hagati. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Regis Umugiraneza, nkaba nigeze gukomoza ku young entrepreneurs, nagira ngo mbanze nkwizeze ko duhari kuko turahari kandi turashikamye nk'urubyiruko. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natwe muri iri terambere ryo kwishakamo ibisubizo ntabwo twasigaye nk'urubyiruko, aho mu by'ukuri dufite inganda z'urubyiruko ariko zifite ibibazo byinshi bitewe no kubura igishoro ndetse n'abantu badufasha mu kwanariza produit zacu kugira ngo zibashe kugera ku isoko, ariko twishatsemo igisubizo aho tubifashijwemo na Minagri badufashije gushinga ihuriro ry'urubyiruko ruri mu buhinzi n'ubworozi. Ubu tukaba dufite abanyamuryango kandi bose bafite imishinga myiza igera ku 200, ndetse tukaba duhagarariwe nibura muri buri karere dufite abanyamuryango 2 bahagarariye abandi, aho twifuza ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nibura muri 2022 nk'uko mwafunguye Chic mugafungura ndetse na Kigali Heights, muzafungura n'inganda nibura 5 z'urubyiruko, natwe tukajya mu bandi bashoramari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rero nagira ngo bashimire by'umwihariko nk'urubyiruko inama mudahwema kutugira. Twebwe ubundi tukubona nka rwiyemezamirimo w'ikirenga kuko tukwigiraho byinshi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubinyemereye twakongera tukakira ibibazo 2 cyangwa 3. Abadufasha bageze mikro hano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro muteraniye angaha, magaza angaha atari ibibazo gusa ahubwo ari gushima. Je ndumwe mu rubyiruko, aha twicaye niho nari ntuye jewe, ariko byanejeje cyane kuko numvaga mfite inzozi zo kuba nanjye nzicara hameze gutya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, je ndumwe mu rubyiruko rwarebye kure, ndavuga mu mujyi haragoye, njya gukorera Kayonza, nitwa NDAYIRATA Janvier, nagiye muri gahunda yangu umurimo, ndakeka mu 2012 uko hangu umurimo yatangiye, nimwe mwadushigikiye mutubwira ngo twishakemo ibisubizo nk'urubyiruko.
ariko nyakubahwa perezida wa repubulika byari bigoye, yari inzira ndende, aho nakoreraga umushahara w'ibihumbi 60 gusa ndi umuforomo, ariko byagiye bikomeza nishakamo ibisubizo kugeza ubu ngubu ngeze ku ruganda, ndi muri sector ya packaging. Urwo ruganda rugeze ku gaciro ka miliyari 1 na miliyoni 400. Ndakeka araba minister ahanga baransuye, ndashimira minister Kanimba yaransuye, yarebye anu icyerekezo turimo, ndashimira na minister w'abakozi n'abandi bose bo muri secteur privé batufashije kugenda badufasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, turacyafite ibibazo bimwe na bimwe. Turashaka guca ikibazo cyo kuba umunyarwanda yumva ko adashoboye, aho tugitumiza ambaraje mu mahanga, biracyagayitse cyane. Dufite ubumenyi, dufite n'ubushobozi, dufite gushobora kuba twakora n'ibindi birenze ibyo. Aho ndi gutekereza umwaka utaha ko natangira kwikorera raw materials, izi mpapuro bita wax paper. Natanze amafaranga yice kuguzana machine, kugira ngo ayo mafaranga y'amadolari birahenze cyane guhora dutumiza, nanjye nabikorera ngaha. Ubu tugeze gukora imigozi isimbura ibigwegwe bikorwa mu mpapuro, abansuye barabibonye. Turakora product zirenga 10. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika, ubushobozi bwo kugana mu banki biracyagoranye, kuko ntabwo bizera cyane urubyiruko kugira ngo baruhe inguzanyo ifatika. Turasaba ubufatanye ari mu nzego za secteur privé, RDB n'abandi kudufasha kugira ngo tubone nibura mashini zatuma tuva kuri toni 3 tukora ku munsi, ko turasabwa ku isoko itoni 9 nibura, kugira ngo duce icyo kibazo cy'abanyarwanda bahora batumiza ambaraje n'ibindi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndagira ngo ushimire cyane kuko inama impanuro hora duha zihora zitubaka. Urubyiruko rero rwo mu karere ka Kayonza rwanumye ngo rwose igihe cyose ruzagora inyuma kuko uri umubyeyi, ntabwo uri perezida gusa, kuko niyo tugeze hanze iyo uvuze perezida Kagame barakubwira ngo barakangarana. Icyo gihe ukavuga ngende umwana wa perezida Kagame, ukabona abantu bose baracyanganyije. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ni byinshi ariko icyo nkwisabira kamwe gusa, ndagira ngo mbabarire ngukore mu kiganza gusa kuko warakoze, niba mubiyemerera. Murakoze cyane. Reka duhe, harimo abanyamahanga bari hagati muri twe, agira ngo tugire uwo duha ijambo. Murakoze. Your Excellency, Muraho, Nitwa Nick Pereira. I'm the CEO of Africa Healthcare Network, so I come from the health industry. I was born in India, grew up in the US, and now Rwanda is my home. A year and a half ago, I left Harvard Business School and I actually dropped out to move to Rwanda with a vision. I wanted to bring high quality access to dialysis for patients suffering from kidney failure to the country at an affordable cost. With the help of the Rwanda Development Board and the Ministry of Health, we were able to accomplish this. Over the past year, we've opened 2 dialysis centers, one in Kigali and one in the first public-private partnership of its type in Rubavu district at Gisenyi Hospital. Now, we're still early. We have ambitious goals. We'd like to make sure that no Rwandan ever has to leave Rwanda to get kidney treatment, whether it's for dialysis or transplantation. We are currently working with the Ministry of Health. They've been extremely helpful in all of our endeavors, and the Rwanda Development Board. And I kindly ask, we're ready to expand, we're ready to bring dialysis to every province in Rwanda and to every person in Rwanda.
I thank you so much. arakoze nawe atubwiye ibyo akora biri muri sekta y'ubuzima, atubwira uko yatangiye n'uburyo yagutse, kandi akomeza anashima gahunda nziza y'imiyoborere myiza dufite muri iki gihugu cyacu, uburyo yamushyigikiye muri ako kazi ke ka buri munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sinzi niba twakomeza kwakira ibindi bibazo cyangwa se twabanza tukabaha umwanya. Urakoze. Nange ndashaka gufata umwanya ngo nshimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uyu ni umwanya nifuje mu buzima bwanjye bwose. Nagize Imana nkora hafi ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndi umukozi wa leta, biza kugeraho nsaba yuko njya gukora mu gice cy'abikorera, baranyemerera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndabashimira cyane ko nashoboye kugenda mpabwa amahirwe yo gukora ndikorera. Ndeba ko gukorera mu mujyi bigoye, ko nasanze harimo abafite inararibonye, biba ngombwa ko njya gukorera mu cyaro. Njya gukorera muri district ya Burera, aho nshimira abayobozi bo muri icyo gice baramfasha, njya gukora akazi k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Urumva kuva muri diplomasi nkajya gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byari umurimo utoroshye cyane, ariko kubera icyizere nari mfite kandi n'umutekano usesuye, numvise hari umutekano hejuru ku butaka, yewe no munsi mu by'ubutaka. Ndagenda ndacukura, ndakora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dutangira turi abakozi bakeya, ariko kubera igihugu cyacu kugirirwa icyizere n'abanyamahanga, aho nshima RDB ko yabigizemo uruhare kudushishikariza abanyamahanga kuza gufatanya natwe. Ubwo nashoboye kwifatanya n'abanyamahanga, turakora. Tukoze twari tugeze ku mubare w'abakozi 3,000. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abo bose ni abantu bari mu twakwita icyaro ariko kimaze gutera imbere, babonye umuriro, babonye amazi. Ibyo byose turabibakesha kuko icyo twashoboye kubagezaho ni ukubera gahunda nziza ya leta. Nyuma aho tugarutse mu mujyi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dusanga hari inyubako, hari byinshi, hari abanyamahanga bagenda muri iki gihugu cyacu. Mbona segiteri y'ubuvuzi nayo yari ikenewe gushyirwamo ingufu. Nibwo rero ejo bundi nifashishije inararibonye bo mu Buhindi, dushobora kubaka aho abanyarwanda bashobora kujya bajya kwivuriza, aho bashobora kujya bajya mbega no kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Ibi byose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndashaka kugira ngo mbone umwanya wo kubashimira cyane, kandi nshishikariza n'abandi ko ibyinshi birahari. Nk'uko mwari mumaze kubivuga, turacyafite byinshi, amasoko aracyahari, business ziracyari nyinshi, cyane cyane nshishikariza abantu mu by'ubuvuzi, kuko aho tugana twese biba ngombwa ko tugomba kwivuza. Nkaba nshimiye rero gahunda nziza dufite, nshishikariza n'abandi bakora iyindi mirimo ko uwo murimo nawo ukenewe gushyirwamo ingufu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba mbashimiye cyane kuri uyu mwanya. Mbere yuko duha undi muntu ijambo, nagira ngo nongere mbisabire. Murabizi ko tugifite gahunda ndende, murabizi ko tugifite ubusabane. Munyemerere nkuko twabyemerewe, mwabyumvishije, tuzaduhura kenshi. Yatwemereye ko uko tuzajya tumutumira azajya aboneka tukabonana. Nagira ngo dufate abantu babiri, hariya haruguru n'undi umwe hano hasi. Umwe hano hasi araza kuba umudamu nabonye hari inyuma, baduhe na hariya hejuru. Murakoze. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ye nitwa RUGERA Jeannette, ndi rwiyemezamirimo mu rwego rw'amahoteli. Ndabashimira cyane agaciro mwahaye abanyarwanda, cyane cyane umugore w'umunyarwandakazi. Natwe tukaba twaratinyutse tukajya muri business kimwe n'abagabo, nubwo tukiri bake
ariko hari icyizere yuko natwe tuzagenda twiyongera, ibyo twaba tubibashimiye. Mu rwego rw'amahoteli rero hari ikibazo dufite kijyanye n'igiciro cy'amashanyarazi n'amazi kiri hejuru cyane ukurikije uburyo tuyakoresha, kuko mu mahoteli dukoresha amashanyarazi menshi n'amazi menshi, ariko ugasanga dufite igiciro kimeze kimwe nk'icy'abandi badacuruza, kandi tuzi ko nko mu rwego rw'inganda hari uburyo baborohereje bakabagabanyiriza igiciro. Icyo kibazo twagiye tukiganira n'inzego ziduhagarariye nka Association y'amahoteli na private sector, ariko tukaba tubasaba yuko mwadushyigikira kugira ngo kibonerwe igisubizo. Murakoze. Eke twongere dusubire hariya hejuru. Ibyo ngibyo bambwiye ko nyirango Francis yarambwiye, ariko mujye mubisobanurira abantu babimenye. Habaye akabazo ngira ngo bariho bakosora, banza harabaye imyumvire itandukanye, ubundi igitekerezo cyangwa ibyemezo byafashwe byakemuraga ikibazo, ariko ngira ngo bigiye gushyirwa mu bikorwa abantu babifashe uko bitari biri babyumva ukundi, ariko ngo bariho barabikemura. Murakoze. Bijye musobanurira abantu kigiye gukemuka, ari abayobozi ari iki bakabyicarana, abafite ibibazo bakibwira ko ari ibibazo bitakemurwa. Communication irangiza ikibazo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Munyemerere twakire umuntu hariya hejuru. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa NSHIMYUMUREMYI Cephas, nkaba ndi mu cyiciro cy'inganda ntoya, aho mfite uruganda ruto rwitwa Uburanga Product. Ni uruganda rukora amavuta, amasabune n'ibindi bikoresho by'isuku n'isukura, ariko tubikora mu bimera biboneka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, bifite ubushobozi bwo kwica no kurinda udukoko dutera indwara z'uruhu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nejejwe no kuba mpagaze hano nk'umuntu wigishaga ubumenyi mu mashuri yisumbuye, nk'uko nabiboneye amahirwe nyahawe na Leta y'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yo kubyiga, ariko nkagira n'umuhate wo kubikora kugira ngo nereke n'abanyeshuri nigishaga ko bishoboka ko mu masomo twiga dushobora kugira ibyo dukora bigakemura n'ikibazo cy'ibyo dukoresha dukura hanze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nejejwe no kuba kuri uyu munsi uwo mwarimu ari ku rwego rwa Afurika, kuko ubu ejo bundi nahembwe mu Banyafurika 10 nabo bise 10 Inspirational African Entrepreneur bivuye ku mwarimu. Ndabyibuka CNN yansuye, barambajije bati ariko ko amasomo y'umukuru w'igihugu ashobora kuba yaragucengeye yo kwishakamo ibisubizo. Ndababwira nti ibi nibyo twigira ku birenge by'abatuyobora kandi baduhema kudushakira ibisubizo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, biracyambabaza, natangije gahunda yitwa munyeshuri kandagira ukarabe ukoresheje isabune wakoreye ku ishuri, kuko nabonaga ari ikibazo. Ni muri gahunda turimo ya Made in Rwanda, ariko nanone ugasanga nk'ibikoresho by'isuku cyane cyane nk'isabune umwana yagakwiye kwiga akiri mu wa 3 segonderi. Byumvikane ko umwana niba akuze ayikorera ku ishuri, afura imyenda n'isabune yakarabye, byanga bikunze yarangije agira ishyaka n'umuhate wo gutangiza uruganda ruciriritse muri quartier ye. Ejo bya bicuruzwa akora bikava ku rwego rwa quartier bikajya ku rwego rwa centre, bikava ku rwego rwa centre bijya ku rwego rw'akarere, bityo mpamya nashidikanya ko n'ibindi bihugu byateye imbere tubona dukoresha ibicuruzwa byabyo nuko byagiye bizamuka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo ngire icyo mbisabira kugira ngo Leta y'u Rwanda muyoboye idufashe nk'urubyiruko, nk'uko bagenzi banjye bajya bivuga urubyiruko rw'u Rwanda rufite inyota yo gukora kandi rubikura mu mpanuro mugenda muruha.
ariko nyakubahwa perezida wa repubulika tugira imbogamizi zikomeye kubera ikibazo cyo gutangira izo nganda ziciriritse. Izo nganda ziba zifite ibikoresho zikora bikenewe ku isoko, ariko ugasanga ubushobozi bwo kugira ngo bank cyangwa n'ibigo bindi bikomeye nka za NIRIDA ziba zashyizweho na leta byegera urwo rubyiruko biracyari imbogamizi. Bakunda cyane gukorana n'inganda, ntitwabarenganya kuko baba batinya riske y'imishinga iciriritse, ariko nyakubahwa perezida wa repubulika turabasanga ngo hagire igikorwa murengere inganda z'urubyiruko kandi zishoboye, kandi bigaragara ko zavamo inganda zikomeye z'ejo hazaza, tukarushaho kubaka ubukungu bw'igihugu cyacu. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Aha hari umusaza muri ba basaza batwibukije ko nabo tuzajya twibuka kandi w'umunyamahanga, nagira ngo tumuhe ijambo dusoza. Let him settle. Matanya. Can start. You can start. Yeah. Can I go ahead? Yes. They are still talking. Let them finish. Your Excellency, my name is Rakesh Uwikorera, and I have set up a company here by the name SRB Investments Limited in the packaging sector. Giving you my background, I'm 31 years in East Africa, and I've been visiting Rwanda right from '97. It's your clear, crystal clear vision which attracted me to come and put up an industry here for my son. And I treat you as a hard taskmaster. That is again prompted me to come, and I told my son, if you really want to do something, let's go to Rwanda. And why did we pick up this? Because you banned polythene bags in 2008, and came up, and since I've been coming to this country regularly, and when my son grown up, I said, let's go. In 2010, we registered the company. 2011, we have started the production. But unfortunately, what's happening, we have put a ban on polythene bags, but Kenya and Uganda has not done it. And no hesitation is saying they are taking undue advantage of this market. So going forward, they are taking undue advantage of this market. Today, my colleague also spoke earlier to me. We are 5 manufacturers in this line today who have been gazetted also under the duty remission scheme. And all of us 5 put together can do wonders in this line, packaging sector. But the basic thing which we have started are paper bags. You go in any supermarket, whether it's Simba, Nakumet, Woodlands, you will see our packets there. So there's a lot which we can add to this, we can do it. But what I'm trying to say is this, we need to understand and appreciate this, that why 80% import is still coming in this country. And our capacities are lying idle. So it's a real challenge, we need to do something. Something has been done, but what I want is that various institutions have to work in a team, understand and give a solution once for all for this. On my side, I have not given up. I have burned my $2 million, which I have earned in 30 years in this country. Still, I'm standing here and I'm not going to run away. I have borrowed from banks. I'm not able to pay them because we are not able to make even a profit in 5 years even because of the policies in this. And another what I want to say is this,
In this room, you have a lot of importers, a lot of distributors. We need to have policies which can convert them into manufacturers. That is the easiest solution, basically. So we have got to really look into these policies, sector-wise. I mean, what the people want to do, how can they do it, how can they overcome the challenges from the neighbors. That is my submissions. Thank you. The problem, I think, is known, and we will try to do whatever is possible to address that problem of plastics, whether they are in our neighborhood and beyond. That is not going to take us back to plastics, but it is going to take us to finding an alternative solution, or a solution that can. So we are happy, our people will work with you, yes, to address that problem. Without returning plastics, we will address the problem differently. But thank you for bringing it up. But I think between Commerce and Industry Ministry and RDB and mainly the environment people, they are going to find a solution around that problem. And we, yes. RRA also, because of taxation policies, have been irrational. Partly they have been corrected, but still something has to be done in that. Those ones will be involved on the periphery, but on the policy side, they don't decide whether we have plastics or not. For them, it is either they implement what has been decided on the policy side. So RRA will naturally be involved, but the three people, the environment people, the industry people, and the private sector generally, and RDB, will do what is needed. And RRA will just implement that. The only thing we can ask them is to make the right interpretation of what they need to do, what the policy is. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemereye n'abandi bamubanjirije mwakomeza mukabagira inama yuko bashyira mu bikorwa cyangwa se banoza ibyo bagejejeho cyangwa se mukabunganira uburyo byagenda neza. Murakoze. So ngira ngo twarangiriza ha ejo n'akazi abantu ngira ngo bakora ibyo tutakemuye ubu ngubu tuzabiganira ubutaha nimwibuka kuntumira. Okay, murakoze cyane.